Viewers, next we move on to the topic that is another kinds of noun. Already we seen the countable noun and uncountable noun. அது ரெண்டு பார்த்துட்டோம் இல்லையா? nounல types வந்து countable and uncountable. That is major division of the noun. That is first one is proper noun and next one is common noun and collective noun and abstract noun. Okay. Noun ங்கிறது பெயர் சொல், naming words ன்னு பார்த்தாச்சு. Okay, that is the kinds of noun. First we have to discuss the proper noun. What is proper noun? Okay, that is the definition for proper noun that denotes specific person or specific place, specific thing and specific animal name. Okay, what is noun? We are naming of person, place, things, animals. Okay, and proper noun means ப்ராப்பர் நவுன், அதாவது பெயர் சொல்ல குறிப்பிட்ட ஒரு தனித்துவமாக ஒரு பர்சனோட பெயர், ஒரு இடத்தோட பெயர், ஒரு பொருளின் பெயர் அல்லது ஒரு விலங்கின் பெயர், அதுதான் என்னது ப்ராப்பர் நவுன். அண்ட் காமன் நவுன் தட் இஸ் மீன் தட்ஸ் அ குரூப், தட் இஸ் அ காமன் நேம், பொது பெயர். ஓகேவா? அது வந்து நான் எப்படி எங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதி போட்டு we will discuss the definition of proper noun and common noun. Okay, let me see. That is kinds of noun. 4 kinds இருக்கு. அதில் proper noun, common noun. Proper na specific name, common na group name, பொது பெயர். Proper noun means தனித்துவமான, ஸ்பெசிஃபிக்கான்னு சொல்கிறோன்னா என்னது தனித்துவமாக சொல்கிறது. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா you can learn very easily. Okay, let me see. That is kinds of noun. Our heading is proper noun and common noun. So topic is proper noun. Okay, and another one is common noun. Okay, this is the topic, proper noun, common noun. Here proper means specific name. Okay, right here, that is specific, குறிப்பிட்ட தனித்துவமான அப்படின்னு அர்த்தம், specific. Common means common நாலே group. Okay, so this is a difference between proper noun and common noun. Proper noun means specific, common noun means group. Okay, I will explain with some examples. Here common name, here this one is, what is this? Boy. It's a common noun. Boy na pasanga. இப்போ ப்ராப்பர் நவுனில் இந்த காமன் நவுனுக்குரிய ஒரு ப்ராப்பர் நவுன் எழுதணும்னா ஒரு பாய் நேம். Here John. Understand it? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? காமன் நவுன் இப்போ இதை வச்சு இந்த ப்ராப்பர் நவுன் எழுதலாம். காமன் நவுன் வந்து ஒரு குரூப். ஸோ பாய்ஸ். ஓகே, பாய். ஸோ ஒரு பையனோட நேம் சொன்னால் ஜான்ங்கிறது என்னது ப்ராப்பர் நவுன். ஓகே, another one girl, girl. ஓகே, இங்கே நம்ம இன்னொரு நேம் எழுதணும். ஓகேவா? Here MARY, Mary. So girl is a common noun, groups. Okay, boy and girl, John. Girl is Mary. So specific one girl name, specific one person name. Okay, next one is here, that is COLOUR, color. Okay, nirangal, colors. So common noun, colors. Specific color name, anything red. Understand? So proper noun, common noun புரியுதா உங்களுக்கு? That is color na நிறங்கள். அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கலரோட நேம்ங்கும் போது ரெட். ஓகே, next one. Here vegetables. This is a common noun, group name. Here you have to write one vegetable name. Carrot.
Understand? Viewers, that is vegetables. One vegetable name, that is specific name. Okay. Again, fruits. Palangal. Right here, one any kind of fruit. Okay. That is apple. So this is a common name. This is a proper noun. Common noun, proper noun. Okay. And here, relations. Relatives or relations. Uravugal. Okay. Here, mother. Understand? Okay. This is common group, and this one is a specific. So similar way, you have to more and more examples of common noun, that's a group, and proper noun, because here you have to write this name, that is dresses. Here you have to one dress name, sari. Understand? So இது வந்து தொகுப்புகளின் பெயர். Common noun is specific group name. Here proper noun is a specific particular name. இதுதான் வந்து proper noun and definition and some more example. And you have to practice with common noun and proper noun. And one more thing, always proper noun should be start in a capital letter. Okay, this is no matter, you have to write this B, N, F or anything, write start with a small lowercase letter. Common noun ங்கிறது நீங்க ஆரம்பிக்கிற எழுத்து என்னவா இருக்கலாம், small letterஆவும் இருக்கலாம். But proper noun ங்கிறது that is specific name, so it should be start with capital form, caps form, uppercase letterல தான் proper noun ஓட name இருக்கணும். Common noun ங்கிறது it's a either it is a capital form or small letter. This is an example, and practice more and more with some examples, viewers, that is common noun and proper noun.